So let's start activity 1 যেটা আমরা দেখতে পারি দ্য স্টোরি অফ প্রসারপাইন থেকে আমরা শুরু করেছি। অ্যাক্টিভিটি 1 এ তে উত্তর হবে সিরিস এন্ড সিসিলি, বি তে হচ্ছে প্লুটো, ডেট, সি তে হচ্ছে প্রসারপাইন এন্ড স্প্রিং, ডি তে হচ্ছে চার্মড প্রসারপাইন, ই তে হচ্ছে সেপ্টার এন্ড ওপেন। ওকে, নেক্সট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি 2 তে যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে ফলস, সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে সো অন হার ডিপেন্ডেন্ট the health and happiness of all the people of this world. তারপরটা হচ্ছে true, series had a fair daughter, she loved more than her life, তার জন্য। এটা হচ্ছে false, কারণ Proserpine laughing and playing with her companion. দিতে পারছি true, her bright face will make even my dark kingdom bright and beautiful. This is your supporting statement. Next sentence হচ্ছে false, she thought the griddle might reach Ceres and a mother would be able to trace her lost daughter. এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 3 তে যাচ্ছি। এখানে কজ এন্ড এফেক্ট করা আছে, আমি টাইপ করে দিয়েছি তোমাদেরকে এখানে। এটা দেখে নেবে ভালো করে, যদি যখন লিখবে বা শুনবে মাঝে মাঝে বারবার পজ করে নেবে ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তো নাম্বার 1 কজে কি আছে, নো গডেস ওয়ান্টেড টু লিভ উইথ দ্য প্লুটো অ্যামং ডেড। এফেক্টটা কি হচ্ছে না, প্লুটো লেড আ লোনলি লাইফ। নেক্সট, প্লুটো হার্ড ভয়েস অ্যান্ড লাফটার বিহাইন্ড সাম বুশ। এফেক্ট হচ্ছে হি ওয়াজ কিউরিয়াস টু সি হু ওয়ার দেয়ার। Next, Pluto stepped into their circle and carried Proserpine to chariot. Effect হচ্ছে the companions of Proserpine got frightened and ran away. Next, Pluto was afraid that Ceres would appear in search of her daughter. Effect হচ্ছে Pluto drove his chariot very fast. Cause last হচ্ছে 5, the river was full to the brim. Effect হচ্ছে Pluto could not drive the chariot through the water. এবার অ্যাক্টিভিটি 4 এ যাচ্ছি আমরা। এখানে কিছু নিয়ারেস্ট মিনিং তোমাদেরকে খুঁজে বের করে লিখতে বলা হয়েছে টেক্সট থেকে। দ্য ইয়াং আনম্যারিড গার্ল, এটা হচ্ছে মেডেন। আ হর্স ড্রাইভেন ক্যারেজ অ কার, এটা হচ্ছে চ্যারিয়েট। eager to know, curious, flowers, blossoms, grasped or caught tightly seized, a waistband, girdle. নেক্সট আমরা যাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি 5। এখানে কিছু অ্যান্সার করতে হবে তোমাদেরকে, যেমন ফার্স্ট হচ্ছে লাভলিয়েস্ট, দেন হচ্ছে ব্যাং, ট্রেস, ড্রাইভিং, ডিপারচার। অ্যাক্টিভিটি 6 এও কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স আছে। এখানে অপশনগুলো আমি আর লিখিনি, শুধুমাত্র অ্যান্সারটা লিখে দিয়েছি। এ তে হচ্ছে সিরিজ লাইটেড এ টর্চ, বি হচ্ছে দে ওয়্যার স্টার্ভিং অ্যান্ড সিরিজ ক্যান নট টেক কেয়ার অফ দেম, সি তে হচ্ছে ইন দ্য ডার্ক ডেপথ অফ দ্য আর্থ, ডি হচ্ছে সি হ্যাড নট টেস্টেড এনি ফুড ইন প্লুটোজ কিংডম, ই হচ্ছে প্রসারপাইন রিজয়েন্ড প্লুটো ইন হিজ ডার্ক কিংডম। অ্যাক্টিভিটি 7 এ হু, ডিড হোয়াট অ্যান্ড হোয়েন আছে। In a series, did what na searched for Proserpine in all the rooms when na she returned home in the evening. When she returned home in the evening. Next হচ্ছে people did what came to Ceres and begged to bring back plenty and save their lives when they were starving. Next হচ্ছে Ceres found the girdle of her daughter when she was passing by a river. Next Proserpine had eaten 6 pomegranate seeds when the Ceres went down to the land of dead. Next হচ্ছে the earth did what? Now smiled and welcomed the young queen Proserpine when Proserpine would come back to her mother for 6 months. এবার আসছে অ্যাক্টিভিটি 8। এখানে শুধু উত্তরগুলো লিখে দিয়েছি তোমাদেরকে, যে ফার্স্ট উত্তরটা কি হচ্ছে অ্যান্সার, her daughter was lost and she could not find her out. Next, Ceres neglected her work on the earth. As a result, a severe famine broke out all over the world. Next, আনসারটা হচ্ছে nymph said she saw Proserpine weeping in the kingdom of Pluto. Next, D হচ্ছে because she ate 6 pomegranate seeds. অ্যাক্টিভিটি 9 এ আমি তোমাদের শুধু আনসারটা দিয়ে দিয়েছি এখানে। ডি অ্যারেঞ্জমেন্টটা তোমরা দেখে নেবে একটু ভালো করে। A4, B6, C1, D8, E2, F5, G7, H3, I9। অ্যাক্টিভিটি 10 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ওয়ার্ড তোমাদেরকে বের করে আনতে হবে এখান থেকে। রিয়েলম হচ্ছে কিংডম, ceaseless, endless, pale, dull or whitish in color, grief, deep sorrow, implored, begged, gloomy, dark or depressing. Activity 11 এখানে তোমাদেরকে
যে সিনোনিম মানে এটাকে হোমোনিমস বলা হয়। একই রকম উচ্চারণটা মানে আলাদা হয়। তো তোমাদের সেন্টেন্স বানাতে বলেছে। আমি তোমাদের বাংলা মানেটাও পাশে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য। ওকে? সো মিট হচ্ছে সাক্ষাৎ করা। ইটস নাইস টু মিট ইউ। নেক্সট সেন্টেন্স। মিট মাংস। She ate the meat and drank some of the cool water. Wandered চড়া. For a long time he wandered in a fear from place to place. Wondered আশ্চর্য হওয়া. I wondered why you asked me to look for it. Whole means গোটা. I wish the whole world were like that. HOLE hole means গর্ত. They dropped him into a black hole. Leap মানে হচ্ছে লাফ. Little cup does run and leap in field. Leap means ঠোঁট. He touched his lip with his tongue. Seize বন্ধ. Without memory we cease to be human beings. Seize বাজেয়াপ্ত করা. He seized my arm when we were walking in the park. Throne সিংহাসন. One day King Solomon was sitting in his throne and his great mane was standing around him. Throne নিক্ষেপ করা. The horse stumbled and his rider was thrown heavily to the ground. Prey means seeker. The town had become a prey to anarchy. Pray means প্রার্থনা করা. I thank you for it and pray that God will bless you. Tested প্রমাণিত. He tested her food for circulation. Tested আস্বাদিত. It tasted like perfume. এবার আসছি মোডালস এর সম্বন্ধে তোমাদের বলেছে। মোডালস আমি একটু জাস্ট আলোচনা করে দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আরেকটু যে মোডালস কাকে বলে। না প্রিন্সিপাল ভার্ব ক্যানট সামটাইমস এক্সপ্রেস সাচ অ্যাকশন। যখন কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব কোনো এক্সপ্রেস ভালো করে বলতে পারে না, দ্যাট আর পসিবল ইজ সার্টেন টু হ্যাপেন। কিরকম এক্সপ্রেশন? যে এক্সপ্রেশনে পসিবল ইজ সার্টেন টু হ্যাপেন মানে সম্ভাবনা আছে কোনো কিছু ঘটার, ডিউটি, অব্লিগেশন, পারমিটেড টু ডু, এবল টু প্ল্যাটফর্ম, এই টাইপের যে এক্সপ্রেস গুলো আছে তখন যেটা হচ্ছে আমার এমনি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে সেগুলো প্রকাশ করতে পারে না। তখন একটা ভার্বকে নিয়ে আসতে হয়। সেটাই হচ্ছে মোডালস দেন কাম টু স্ট্যান্ড বাই দেম। যেমন হরিশ ক্যান ড্রাইভ এ কার। সো হরিশ ক্যান ড্রাইভ এ কার মিন্স কি? মিন্স হচ্ছে এবিলিটি টু ড্রাইভ। হি নিউ ড্রাইভ ওয়েল মানে হচ্ছে সে ড্রাইভ খুব ভালো করতে পারে। নো অ্যাক্সিডেন্ট অকার্স। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেনি। তো আমরা সেন্টেন্স ইউজ করলাম হরিশ ক্যান ড্রাইভ এ কার। যেমন জন মে কাম হিয়ার টুডে। সো মে কাম হিয়ার টুডে ইজ অ পসিবিলিটি। সার্টেন টু কাম পসিবিলিটি। মোডাল সাথে এস, আইএনজি, ইডি, ইএন হয় না। এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে। এবার দেখো তোমাদের কিছু ফাংশনস মোডালস এখানে দিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু করেছি কি তোমাদের কিছু এক্সাম্পলস এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক্সট্রা যাতে করে তোমাদের সুবিধা হয়। যেমন ক্যান কুড এক্সপ্রেসিং এবিলিটি। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। যতীন ক্যান ফাইট এগেইনস্ট ফোর মেন। উই ক্যান নট বাই হ্যাপিনেস। নেক্সট হচ্ছে ক্যান কুড মে মাইট। এটা ফিউচার ইউজ করি আমরা মে মাইটটা। এক্সপ্রেস পসিবিলিটি you can buy a car, he could be in bed now, may God bless you. It's the examples. Should, must, expressing duty or emphasis. You should obey your parents, you must obey the zebra crossing. So you really understand what I am trying to say is would, could, will. Making a request, will you post me a letter for me? So, or if you say would you please give me your pen for some time? Hmm? Could I lend or could I use your bicycle? So it's a request. May, shall, can, could, asking for permission. May I come in? Could you tell me your brother's name? Can I use your cycle? Should, can, could, giving suggestion. I should you like to accompany you, or we could write to the secretary. অ্যাক্টিভিটি 13 এও এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আরো কিছু মোডালস দিয়ে কিছু ফুল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ছিল সেটাকে ফিল করতে বলা হয়েছে। তো ফার্স্ট হচ্ছে মাস্ট, দেন ক্যান, দেন উড, কুড, শুড, উইল, শুড, মে। দিস ইজ ইউর আনসার। একটা 13 এখানেও কিন্তু মডেলস ইউজ করেছি বাট নেগেটিভ সেন্সে। ক্যান নট, উডন্ট, শুড, কুড নট, উইল নট এরকম ভাবে হবে। অ্যাক্টিভিটি 14 এ তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্টোরি দিয়েছিল সেখানে কার্টম্যানের যে ব্যাপারটা সেটা আমি সিকোয়েন্স সাজিয়ে দিয়েছি। ১ নম্বরে কি হচ্ছে যে কার্টম্যান ড্রাইভিং এ কার্ট, 2 তে হচ্ছে কি হুইলস স্যাঙ্ক ইন মাড, 3 তে হচ্ছে হি স্টার্টেড প্রেইং টু গড, 4 হচ্ছে গড অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য ডিসগুইজ অফ এ ওয়াইজ ম্যান, নাগস দ্য কার্টম্যান টু পুট হিজ শোল্ডার্স টু দ্য হুইলস, 5 হচ্ছে কার্টম্যান পুল দ্য হুইল উইথ গ্রেট এফর্ট। এখানে স্টোরিটা লিখতে বলা হয়েছে। তো সেটা আমি লিখে দিয়েছি যে once a cartman driving his cart through a forest, the road was muddy. Suddenly the wheels of the cart sank in the mud. The cart driver tried to move forward but he failed to do so, so he prayed to God.
to help him from this trouble. The god appeared in the disguise of a wise man. He asked the cartman to put his shoulders to the wheels, and the cartman did so and pulled out the wheels with great effort. So this is your story. এবার আমরা যাব নাম্বার 16। নাম্বার 16 আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিছু এরর আছে, তোমাকে বের করতে হবে এররটা কোথায়। তো এররটা বলে দিচ্ছি, কারেক্টটাও বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। দিস হাউস ইজ আওয়ার, এটা হচ্ছে এরর, হবে আওয়ার্স, আওয়ার হবে না, হবে আওয়ার্স। এবং চিলড্রেন ইজ ক্রাইং, এখানে চিলড্রেনটা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, চাইল্ড চিলড্রেন, ওকে। সো চিলড্রেন যদি হয় তাহলে আর করতে হবে, সো চিলড্রেন আর প্লেইং, আর ক্রাইং, সরি। দ্য বার্ড অন দ্য কেজ হ্যাজ ফ্লিউ, দেখো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হয়েছে, তো হ্যাজ ফ্লাউন হবে। দ্য কার্টম্যান ইজ ড্রাইভিং হিজ কার্ট ইন এ স্লোলি ম্যানার, স্লোলি ম্যানার হয় না, ইন এ স্লো ম্যানার করতে হবে। If you wanted to perform well, you shall work hard, you should work hard. 17 আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রি প্ল্যান্টেশন নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে, সেটা জাস্ট একটু লিখে দেবে। আর ট্রি প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ was organized in সারদা বিদ্যা মন্দির, তোমার স্কুলের নাম, on the occasion of World Environment Day, ডেটটা পেয়ে গেলে। It was organized in coordination with the NGO Say Trees. This event was inaugurated in the presence of a noted environmentalist, Vandana Siva. Saplings, flowers, bonsai and various types of plants were planted by all the students of the school. Not only students, the school staff, that is the principal and all the teachers, gave their equal participation in planting trees and plants in the school premises and nearby areas. It was called বন মহোৎসব। তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যাক্টিভিটি আজকে এখানে শেষ করছি। আশা করি ভালো লেগেছে, এবং এই ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে এই চ্যানেলটিকে মাই ইংলিশ বুক এটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে করে তোমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোকে আরো পাঠিয়ে দিতে পারি তোমাদের কাছে। এবং বেল আইকন যেটি আছে সেটাকে প্রেস করে রাখবে, যে নোটিফিকেশনটা তোমরা পেতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থেকো।